Alright everyone, welcome back again to more Steins Gate. What I like most about this particular episode is that we actually learned the effects of time leaping here. Like, we learned a couple of things going on as we were progressing through the episodes, but finally in this one we learned something surprising, and I like the effects it had on certain characters. So you'll see what I mean in due time, guys. So if anything else, I hope you all continue to enjoy. Thank you again for all love and support. Let's get right on to it. Alright everyone, welcome back. 京馬、疑っちゃってごめんにゃ。最初から京馬のこと信じてれば、あんなに苦戦することもなかったのにゃ。Faris bashfully paws at her head. I'll take the paw first and leave the scene. We get to the overpass and finally lose sight of all the tournament spectators. フェイリス、これで俺の言うことに耳を傾けてくれるな。にゃ。お前に渡したサングラスと耳栓は何も俺が考えたわけじゃない。そうなのにゃ。じゃあ誰が。お前自身だ。Faris looks at me in confusion. 正確に言うと2時間後のお前だ。最初お前はバイラルアタッカーズに卑怯な手を使われて負けたんだ。そこでお前は俺にタイムマシンを使って相手の妨害を阻止してくれと頼んできた。タイムマシン。これはいわば契約だ。お前は本来忘れているはずの dmail を使って過去を改変したことについて思い出しそうになっていた。ライネットの大会に勝てさえすればそれを思い出せると、そう言った。にゃにゃ。どうだ、思い出したか。思い出したと言ってくれ。これは俺にとって重要なことなのだ。 She's not gonna remember because she was playing you. Faris stares into my eyes as if she's looking for something. Then she puts a finger against her lips in thought. Finally, she smiles. 多分それはフェイリスの嘘じゃないかにゃ。 See? は？その時のフェイリスはバイラルに負けて落ち込んでたんじゃないかにゃ。だからタイムマシンの話を聞いたらそれを使ってでもなんとか勝ちたいと思うのにゃ。でないとパパに合わせる顔がないからにゃ。だからきっと思い出すとかなんとかは京馬に話を合わせただけのような気がするにゃ。きっとフェイリスならそうするにゃ。なんてことだ。 Yeah, dude, you fell for it too. Damn, I was a fool to trust this cat girl. I should have expected this from how she normally acts. I breathe a deep sigh and lean on the overpass's guardrail. So in the end, all that work was for nothing. I still need to fix the warp timeline, but I don't know the contents of Faris's dmail. Faris forgot it ever happened and it isn't in her send history. What should I do? 京馬。 And suddenly, Faris whispers into my ear. フェイリスの目を見るにゃ。何？いいから目を見てにゃ。 Faris's face is right beside mine. Her breath tickles my ear. We're awfully close. Does she plan to kiss me on the lips this time? But her expression is uncharacteristically serious, so I gulp and do as I'm told. I turn to Faris and stare down into her eyes. Faris looks up at me too. If an outsider were to see us, they'd think we were a couple lost in our own world. This is the closest I've ever been to Faris. I'm captivated by the beauty of her features. Wow, her eyelashes are really long. 京馬、緊張してるにゃ。今は頭の中でフェルマーの最終定理を計算中だ。 I don't know what that is. What is that a reference to? Fermat's last theorem. A mathematical theorem stating that for any integer n greater than 2, no three integers x, y, and z exist so that xn plus yn equals zn. The theorem went unsolved for nearly 360 years, but was finally proven in 95. Okay, that's what that is. To the power of n, to the power of z. つまり緊張してるのにゃ。
実はフェイリスは一つだけ魔法が使えるにゃ。魔法だと？それってまさか。 Manipulating people? Yes. 京馬にだけ特別に教えると、実はフェイリスは他人の心理を読み取ることができるのにゃ。スタンド名はチェシャーブレイク。Cheshire break. どうにゃ、すごいにゃ。俺にだけ特別って、さっきバイラルにばらされていたではないか。まさか奴らにこの秘密を知られるとは思わなかったにゃ。I won't deny the existence of supernatural powers. After all, I have one of my own called Reading Steiner. ちっちゃい頃からパパの交渉相手の顔を盗み見るうちに、相手が何を考えているのか読めるようになったのにゃ。どっちかっていうと直感とか勘に近いにゃ。目の動きとか表情とか仕草で、あ、この人は今嘘を言ったってわかるにゃ。In other words, it's very similar to code reading as well. もしかしてお前、その能力をライネットの試合にも使っていたのか？そうにゃ。フェイリスはエンターテイナーだにゃ。いつもわざとピンチになって、そこから劇的大逆転勝利を決めるスタイルなのにゃ。それにサングラスをつけると相手の考えを読みにくくなるのにゃ。Is that why she didn't put them on? この力のおかげで今朝京馬が嘘をついていないことも分かったのにゃ。最初はちっとも相手をしてくれなかったではないか。それは気が立ってただけにゃ。 Feels like she's tricking me again. で、今の京馬も嘘はついてないのにゃ。フェイリスはその D メールっていうのを使って過去を変えたわけだにゃ。そのことは信じるにゃ。できれば京馬のためにフェイリスも思い出してあげたいけど、ごめんにゃ。思い出せないにゃ。そうか。We reached an impasse. I have no choice but to look for some other way. I suddenly feel intense stares on us. I realize that we're surrounded by people. Are they jealous Faris fans who think I'm her boyfriend? I shudder at the thought, but I don't think that's the case. Then who are they? Moeka's Rounders? Yeah. A man clad in black steps forward. Oh, it's the bald spot guy again. What does he want now? I realize that the men surrounding us are all dressed like 4 degrees Celsius, so are all of these guys viral attackers underlings? 4 degrees Celsius gaudy white teeth shine. チャンピオンに言いたいことがある。ガイアが俺に物言いをつけろと囁くのさ。物言い？このメス猫がよ、さっきの相手の心を読めるって力、一体どんなイカサマを使ってやがるんだ。 It's funny he says that considering he's the one cheating all along. イカ様などのはずがない。貴様らこそ姑息な真似をしていたではないか。フェイリスはあなたたちみたいな卑怯なことはしないにゃ。 But technically she does. It's just not. It's not considered cheating. なんだとてめえ。この黒の貴公子である俺は伊達悪界の神に誓ってイカサマなんかしねえ。それ以外の方法はどうかわかんねえけどな。いいか、汚れた白きシャム猫、俺は負けを認めねえ。最後のチェンジディレクトリだってイカサマだ。証拠がないのに適当なことを。知らねえと思うから教えてやるぜ。この俺が黒といえば黒、
それがライネットの真理なのさ。 These guys came here to make a completely false accusations. It doesn't look like they'll take no for an answer. And they've surrounded us so we can't escape. ところでてめえの父親は秋葉原界隈じゃ知らねえ者はいないほどの男なんだってな。でライネット AB グラちゃんはそのコネを使ってスタッフ全員がフェイリスを勝たせるように動いている。ライネッターの間じゃそういう噂もあるんだぜ。大した悪党だな。てめえはちっとも伊達悪じゃねえ。白きシャム猫でもねえ。泥水の中を這い回る声太った豚さ。 The crowd grows louder. Beyond the wall of viral henchmen, there are some homebound Rhinet spectators watching from a distance. The virals start jeering loudly. マジかよ。あまりにもうまくいきすぎだとはうすうす思っていたけど、つまりやらせ出来レースだったってことかよ。最低だよな、あの猫女。フェイリスってそういう人間だったんだな。汚い、実に汚い。というわけでよ、チャンピオン、いや偽チャンピオンのフェイリス、ここで土下座してくれよ。この黒き明星である俺シドの前で額を地面にこすりつけて許しをこいな。そして王座を返還しやがれ。そこまでしたらやらせ行為については明星に誓って許してやるよ。そうだそうだ、優勝を辞退しろ。てか二度とライネットアクセスバトラーズに関わるな。ライネッターを引退しろブス。 Jeers fly from surrounding virals. None of the onlookers approach. I guess they don't want to get involved. What a farce. How long do we have to listen to this? 行くぞフェイリス。 I grab Faris' wrist and force our way through the surrounding virals. As we run from the place, I look back and see 待ちやがれ。 4 degrees Celsius and his group are chasing after us. Oh, Garu. もしもし。僕だけど。なんだ今取り込み中だから。オカリンってまだ会場にいる？いない。フェイリスタンは見てないよな。実は炎上中で。炎上？何が？フェイリスタンのブログとかフェイリスタンのファンサイトとかが。 Damn, the viral attackers supposed to be flooding the net with false accusations. Those scumbags. 切るぞ。 I press the end call button and run even faster. 今日まだあいつら追ってくるにゃ。 Keep running. Just keep running. Well, they're not killers, you know. They're just annoying people. While gasping for oxygen, I pull Faris by the hand and run faster. We zigzag through the streets of Akiba until we loop back to UPX. Faris' home is right next door. We should have gone there first. My lungs are on fire. My legs are aching. 今日あれ見るにゃ。 Faris tugs at my sleeve, stopping me. I look at where she's pointing, and there I see several unsavory-looking young men clad in black leather loitering near the apartment building's entrance. Damn, they got here first? これじゃ中に入るのは無理そうにゃ。とにかく離れよ We try to cut through Yadobashi and head to Showadori, but get caught en route. う。やがったぞ。メーリングリストで情報を流せ。 Damn, how many of them are there? All we can do is turn back. We won't make any progress if we keep running like this. We need to find somewhere we can rest.
The lab. We can manage something if we escape there. We need to get there somehow. But there are vitals loitering around the lab. There's no way we can get past them. We end up seeking refuge in the ramen shop behind the lab. The ramen shop behind the lab. On another world line, this was Meikuri Nyan Nyan, where Faris and Mayuri worked as maids. どうしてこんなところで立ち止まるにゃ？早く逃げなきゃ。Meikurin's second floor now seems to be the storehouse for the ramen shop downstairs. Actually, that might be the perfect place to hide. I take Faris' hand and run up the stairs. In the empty room are piles of what seem to be bags of flour. Faris and I hide behind one such pile. I just hope nobody saw us come in. とにかくここで奴らが諦めるのを待と I take out my phone and open the composed mail screen. I send Daido an SOS. Faris and I are hiding above Ramen Tasaburo. It's mostly empty except for some sacks of wheat flour. Nothing that looks useful as a weapon and nothing big enough to hide behind. The viral attacks are chasing us and I don't think they can be reasoned with. That's a long text, man. Normally I'd have no trouble taking on all of them, but I can't use my full strength with Faris nearby. Call us a taxi pronto. I send the email. It's hot as hell in here. The running has made me thirsty. ここにメイクインがあれば冷房も効いていて飲み物も出してもらえるのにな。にゃ？いや I just said the first thing that came to mind, but Faris looks at me as strangely. なんで京馬はここに開く予定だったメイド喫茶の名前を知ってるにゃ？え？でもそっか、ホームページに少しの間だけオープン告知とメイドさん募集要項を載せたことあったにゃ。京馬、それを見たのかにゃ？ Oh, that's interesting. 開く予定だったのか。フェイリスが企画して会議にも通してほとんど決まりかけてた話なのにゃ。 So what changed it? でも最終的にパパにダメって言われて企画がなくなっちゃったにゃ。はあ、パパもとんだわからずやだにゃ。 What made him decide to do that? What was the change? What was the dmail? I'd like to know that. フェイリスに店を任せてくれてれば、はにゃーんなコスチュームとキュンキューンなメイドさんたちを集めて日本一のメイド喫茶になってたのにゃ。中野や池袋のお客さんを秋葉に引っ張ってこられたのに惜しいことをしたのにゃ。 The Akihabara I know catered to fans of games, anime, and moe culture. The current Akihabara is still the electric town of Road. This used to be the maid cafe Maid Queen Nyan Nyan, but now it's a ramen shop. And if I remember correctly, Faris wasn't this attached to Rainet Axis battlers in the previous world line. フェイリスいや秋葉ルミホ。はにゃ？お前は秋葉の後継ぎ娘で秋葉原の都市開発計画の会議なんかにも出ているんだよな。にゃ？出てないにゃ。 Look at how her attention went wild the moment he used her full name. 出てない？だって前にそう言って。 Did she say that before the world line changed? 会議にはパパが出てるにゃ。なのになんでフェイリスが出なきゃいけないのにゃ。逆になんでお前は会議に出ていたんだ？だから出てないって言ってるにゃ。 That's right, it makes no sense for a high school girl to participate in development conferences, much less be the mastermind behind the moeification of Akiba. Moe shops began to spring up around 2002, didn't they? Back then, Faris was still 9 years old. Could this be a clue to the content of Faris' dmail? フェイリスのパパさんはレトロ PC の愛好家なんだよな。
その通りにゃ。あ、そういえばまだ IBN5100 は見つけてないにゃ。ちなみにパパさんがレトロ PC を手放すようなことってあるのか？ On another world line, Faris' dad donated the IBM 5100 to Yanabayashi Shrine. Or was it Faris who did that? それはないにゃ。パパは自分が集めた PC はすべて愛してるにゃ。それを手放すなんてとんでもないのにゃ。Then why did he donate the IBM 5100? フェイリスはレトロ PC は持っていないのか？パパの趣味はさっぱりにゃ。フェイリスはコスプレとかアニメとか可愛いものが好きなのにゃ。The reason the Moa shops disappeared was because Faris didn't participate in the city's development conferences. I guess that's what the dmail was about. もし仮にお前が都市開発計画に子供の頃からずっと参加していたとして。そうしたら秋葉の町に萌えショップをたくさん誘致しようと思ってるにゃ。コミマを見ればわかる通りオタクパワーはすごいのにゃ。きっと秋葉は今以上に人がたくさん訪れるはずにゃ。それはいいとして、都市開発計画にずっと参加していたお前がもしもう参加したくないと思ったとして、それを過去の自分にどうやってやめさせると思う？それは何の心理テストにゃ？単なる例え話だ。Faris ponders this for a while. 劇的なのがいいにゃ。何？ドラマみたいな展開にゃ。フェイリスはそういうのは結構信じちゃうタイプにゃ。これはきっとパパからの遺伝だと思うにゃ。Really? だから例えばフェイリスが誘拐されるとか。Suddenly, Faris falls silent. It's a dark room. I can't read her expression. 誘拐？フェイリス？ What's wrong? Faris suddenly clutches her head. 頭痛いにゃ。Was she kidnapped in the past? ねえ今日フェイリスはこの倉庫に来てから変な気分なのにゃ。小さい頃に一度来たことあるだけなのに。すごく見慣れてる景色に思えてくるにゃ。ここいつも歩き回ってたような感覚があるにゃ。Okay, so she is experiencing some semblance of effects of the time leap then. What does this mean? Is she messing with me again? No, this feels too real. Her face lights up, and then she grabs my arm. 思い出したにゃ。何を？思い出したにゃ。 The force of her declaration stifles my response. メイクインにゃんにゃ。今日もダルニャンは常連さんだったにゃ。それにマユシーは一緒に働いてたにゃ。 Holy crap! 本当に思い出したのか？ Faris nods. 京馬たちがお店でタイムマシンのお話ししてたことも IBN5100 を探す交換条件としてタイムマシンを使いたいってお願いしたことも。 How the hell did this happen? Although that's pretty cool. I like that. あとは時間を川の流れに例えるのおかしいって京馬とダルニャンを論破したこととか、ラボメンになるために血の盟約を結んだこととか。 I'd almost forgotten those things myself. D メールは D メールの内容は思い出したのか？ Faris lets out a sigh. Her smile suddenly disappears. Don't tell me that's all she remembers. Or was she tricking me again? Nah, this is no trick. She remembered everything except for that. So give her a bit more time, I guess. I mean, I don't know how much time you do have, but she remembered this much. 思い出したけど、これは取り消さなきゃいけないって京馬言ったかにゃ。そうだ。
フェイリスの D メールによって改変された過去を元に戻してやらないと。Faris shakes her head violently and presses her body against me again. We're alone in this dim storehouse. I can feel her hot breath against my cheek. There's no one here to see us. We're safe. I feel myself getting excited by her proximity. No, I need to keep my cool. 元に戻すなんてできないや。 Well, what'd you put? 聞いてくれ、フェイリス。これにはマユリの命がかかってるんだ。マユシーの世界線のズレを元に戻して俺が IBN5100 を手に入れないとマユリが死ぬ。バカみたいに聞こえるかもしれないけどそれが事実なんだ。だから頼む。以前送った D メールを取り消すためにもう一度 D メールを。フェイリスが D メールで叶えた願いは。 Faris cuts in as if to silence me. Her eyes are wet, reflecting the dim light. フェイリスが叶えたのは10年前に死んだパパを生き返らせることにゃ。 Ah, crap. What? もっと簡単に言うとパパが死んだ過去を死なないように変えたのにゃ。 You mean that kind-looking man, her father, died 10 years ago? That's consistent with everything now that I think about it. Faris really has remembered her D-mail. Now that I know the result, all I have to do is send the cancellation D-mail. But it's not so simple. I need to cancel the D-mail that prevented her father's death 10 years ago. Isn't that the same as killing him again? You'd be writing the timeline more than anything else, but yeah. I hear the door open and quickly cover Faris' mouth with my hand. 本当にこんなところにフェイリスが隠れてるのか？それらしい二人組が入ってくのが見えたんだよ。Crap. Someone saw us. We need to do something. If they called their friends, we're done for. Oh, nice. どこだ？やっぱここにいたな、フェイリス。もしもし。岡部、聞こえる？タクシーは呼んだけど、もうちょっとだけ時間がかかる。クリス。追っ手にバレた。目の前にいる。おい、出てこい！隠れても無駄だぞ、俺！It's not necessarily her fault. Why don't you put your phone on vibrate, bro? そう。それなら脱出方法をレクチャーする。場所はさっきのところから移動してないんだよな。The men are approaching our hiding spot, but because the room is dark, it seems they can't tell where we are. I listen carefully to Kurisu's voice. その部屋にある小麦粉をばらまいて脱出しろ。OK? Scatter the flour. あとは照明をスイッチオン。Now I get it. 了解した。オーバー。Then I see the light reflect off something. One of the men has a butterfly knife. He opens the blade with a flourish. I quickly open a nearby wheat flour sack and toss its contents into the air. The scattered white powder shines in the sunlight through the window. うわ、なんだこれ。なんも見えねえ。Slipping past the disoriented men, I carry Faris towards the exit. Right next to the exit, I see the light switch. I push Faris out first and flip the switch right before shutting the door. Right as we get out, I sound like firecrackers resounds from the outside of the door. A dust explosion. I've seen the same trick used by guys like MacGyver and Master Cheatin. Okay, I know this reference. That should distract them long enough for us to escape. Faris coughs, shaking wheat flour off her clothes and hair. But there's no time to spare. The taxi still isn't here. But it's not like we can't wait for it. We need to leave here now. However, そうはいかねえぞ。取り囲んじまえ。 crap.
Alright everyone, I'm going to end it here for today. Thank you all for watching. When we come back, we'll continue on this cliffhanger that I left you all on.